beyond the azure blue. A God concealed from human sight. He tinted skies with heavenly hue and framed the worlds with his great might. There is a God. There is a God. He is alive. Good morning. Eradi Inshaw. Say ene anopen so. Yeda so ka Accra atiase for ho. Voice of the Church edwumadie no na ene anopen so Church of Christ de ebrewo. Wa ota ehwe edwumadie yi. Wa say the last 2 months no. Me no eba be hwe adesua sronko bi a efa kasa horo ho. Obroni say speaking in tongues and answer tongues speaking. Na me no ahye eniema bebre ema na wotwe a etwa mu no me de adesua ni nyina eba awie okwan papa a yefa so na se yesua ade a ebeboan ama yetumi akai na yekan no ene de abrofo efra no recapping entiena anopai ade a me no eye ne se asem biara a yekan ye ewo kasa hodo no eho eye na poso ensamo yede ma wo no me twa odwen agina so ebio na ye awrade boa efi next week no na chese afedie ye no ebusua adesua foforo ewo Voice of the Church edwumadie eso ye de kan kra pesa okai ene se wo adesua ni nyinara a yesua ye ewo kasa ahoro mu no me de ba wieye ebe ka kire wo se enne onipa biara ose oka kasa horo ewo asore dem ene na okase Bible mu kasa horo a eba ye no bi na oka no eye fake anya no kre adesua no sua ye nyina no niti anasa ne po ankasa no eho na me do ebesie na meka no ebre bebre mu ewo sa akwan no so se yo ekwa miensa a ene obi betumi di aka kasa horo e wa so dem ene na kwa miensa no de di kan sa wo kai a metwe wadwe gina so sa oboni fra bibi pretense sa obi ahyeda eye bibi na sa ene sa wo da ne wonne sa wo hwe Ghanaian movies and Nigeria movies enyina empo a ade ba ko a ewo ho ene se womo a eye films no eto da bia womo dwumadie na asori abam na enam say Pentecostalism and charismatism and Africa for ajatum say no ne efre nyameso na ye Church of Christ for ye ka kire mo say hwehwade no mu yi esa say Kristo sumo e wo Bible mu no enye no enam sa enti no Ghanaian movies and Nigeria movies are eba enyina mo no so omo ye asori a omo ye the Pentecostal way or the charismatic way anumu no na actors and actresses binomo etumi eye asofo and as omo ye church members na utimi hu say eduru bre bia omo kakasa horo e wo movie no mo menya sure say wadwen cha wo say movie na omo ye na obi e kakasa horo no eye real enye real washada na oye de oye no for the purpose say or the mama ni movie no aye enriched the makacha nyina wo kasa horo mu say the nkrofo eso o maka no ene say ye asofo say ye asore ma o obiara o kasa horo ene biara no either say eye pretense washada the oye no washada pa wo anim say enye wo nkunkun bia ena ama no kasa wo ka no eno kwasem pefe na wo wutiemi anopa se wudi no kware ewo mu a wo kwa so ya wo kasa horo a okwam biara so mu bi ho a mutiemi na anopa ya you fall under that category kasa horo na akwa so dem a wo ka na enye nyankopon bia na ama wo ka wo hyada ena nkrofo eka ena wo so wo ka bie eno eye baako enya no kwa ne okwan a ebinum nam so e de kasa horo ene na me betro bibi so abrofo efa no mimicking asuasua eno so eye se ye obi no ho no so mka kasa horo ena
wɔboa ɛyɛ suasua kɛkɛ ɛna ɔsuasua sɛ asɔɔ no yɛkɔɔeɛ no obiara ka kasa hodoɔ sɛdeɛ yɛhu adekyɛ ne adesae no ɔsɔfoɔ bɛgyina no ɔka n'asɛm nyinaa awie a na wabɔ ne nsɛm mpaebɔ ye na yeye no mu no na kasa hodoɔ aba sɛsɛ saa na ɔmoyɛ no enti sɛ wokɔ saa asɔre no bi na obiara ɛyɛ ye na waanyɛ bia sɛ na watɔ mu enti ɛneɛ na ɛsɛ wo nso so wode wo ho gyi mu nti nnipa bebree ka kasa hodoɔ ɛnɛ a ɛyɛ suasua kɛkɛ wɔn suasua nkurɔfoɔ a wɔn nso wɔn ɛyɛ no saa na wɔn yi movies no wɔn deɛ no ɛfa bi nso so ɛteɛ sɛdeɛ wɔn atumi ɛyɔ ɛwɔ movies mu no wɔn suasua so ɔkɔ asɔfoɔ yi abɛn ne kwan a wɔn fa so wɔn de yɛ wɔn nneɛma ɛne church members no kwan a wɔn fa so wɔn de yɛ wɔn nneɛma ɛna maka kyerɛw sɛ deɛ twa toɔ sɛ obi ka sɛ otumi ka kasa hodoɔ ɛna a deɛ twa toɔ ɛwɔ mu ɛne sɛ ɔbɔnsam atumi ma onipa ɛka kasa ahodoɔ na mɛka kyerɛ ɛwɔ dwumadie no sɛ ɛno ɛne the most dangerous part so ɔbɔnsam wɔ bi ɛka kasa ahodoɔ a wanhwɛ yi a wobɛpirikyi amɛboɔ apaapae ɔnte waseɛ de n'adwene yɛ no ara ne sɛ onyankopɔn ɛna sɛ ɔnka kasa ahodoɔ ɔdɔfoɔ a wotie me na metwe w'adwene agyina so 1 Peter chapter 5 verse number 8 a Bible ɛka sɛ woyɛ okristoni a ma w'ani ɛna hɔ na wɛn ɛfiri sɛ wɔtamfo bɔnsam no ɛnam sɛ gyata a ɔbobom hwehwɛ obi a obenya no na wamene no ɛma werɛ mfiri sɛ dwumadie no nyinaa so yɛgye to mu sɛ kasa ahodoɔ yɛ a yɛka ho asɛm no ɛsi ampara ɛsi ɛwɔ Bible mu akristofoɔ a ɛdi kan no ɛmu bi ɛne wɔn nyinaa ɛka kasa ahodoɔ enti idea no ɛnyɛ sɛ Church of Christ fɔ sɛ kasa ahodoɔ ho asɛm ni Bible mu yɛ saa ne kyɛ ɛho asɛm ɛwɔ Bible mu ɛna metwe w'adwene agyina so sɛ na Bible sɛ we should rightly divide the word of truth yɛnkyekyɛ nokwasɛm ni mu pɛpɛɛpɛ ɛne sɛ ɛka sɛ kasa ahodoɔ ho asɛm wɔ Bible mu a the next tangible question ɛne sɛ ɛwɔ Bible mu sɛn ɛna ɛwɔ Bible mu sɛn neɛ bonsam ne ho asɛm wɔ Bible mu na ɛwɔ mu sɛ yɛnkɔ som no Bible ɛwɔ mu sɛ Jewfoɔ no so wɔn yɛ bɔne a na wɔn akum aboa ɛde abɔ afɔdeɛ ɛda so wɔ Bible mu de besi nɛ eti yɛnyɛ anaa dabi eti sɛ ɛka sɛ biribi wɔ Bible mu a ɛnyɛ sɛ wɔ Bible mu a santefoɔ bɛsɛ sɛ wote daase abrawa a na wɔama wo kora so ɛno nti na nasɛ bosome mmienu ɛno ahwehwɛ Bible mu sɛdeɛ na kasa hodoɔ no esi teɛ ɛne deɛ Bible kaa yɛ nyinaa de fa kasa hodoɔ ho ɛde abɛsi ɛnɛ yi a mɛtwe w'adwene agyina nsɛmpɔ a megyina so ɛde ba conclusion bɛka kyerɛ wo sɛ so yɛ sɔfoɔ archbishop deɛ bɛn saa de ma wogya nyasɔ de ma ɔmɛyɛ na lototototatata ɛdɛ ɔmoboa ɛyɛ fake ɛnyɛ nokorɛ ɛwɔ Nyankopɔn asɛm mu na nɔpa mi botaeɛ nyinaa ne sɛ kwan na mefaa so ka kyerɛ sɛ ɔmoboa na mede confidence ɛna ɛka no sɛ wonya antie ne yie a na sɛ wonsua ne yie a na pɔsona na mɛsɛn atwe w'adwene agyina so ano na wo nso ato bo ase na wahwehwɛ saa asɛm ne mu nea ɛdi ka koraa no wo a wodeɛ wonyae sɛ wotie yɛdwumadie anaasɛ wohwɛ yɛdwumadie kwasɛ na nɔpa biara no ɛberɛ a yɛhyɛ kasa ahodoɔ adesuaseɛ no point a ɛdi kan a meka kyerɛ wɔ no sɛ kasa a ɛwɔ wiase nyinaa ɛyɛ na kasa biara a ɛwɔ asase soɔ no Onyankopɔn na ma kwan ɛma no bae enti kasa bi ɛnyɛ papa ɛnkyɛn kasa bi ana megyina Genesis chapter 11 ɛso ɛbɛka kyerɛ wo sɛ yɛhwɛ kasa ahodoɔ sɛdeɛ kasa no ɛteɛ no a ɛyɛ bɔne ɛna de kasa ahodoɔ ɛbɛ wiase na mmom ɛnyɛ papa dwene ho kɔ akyiri paa ti sɛ yɛba conclusion sɛ kasa ahodoɔ atwam na obi sɛ wɔnte ase a nneɛma a metwe w'adwene gyina so no bi no Onyankopɔn bɔ wiase no Bible sɛ na nipa nyinaa ɛkasa baako pɛ kɔpem sɛ nipa ɛyɛ ahomasoɔ na ɔyɛ sɛ obesi abantenten ɛde akɔsoro akɔhwɛ de Nyankopɔn ɛyɛ no ɔsoro hɔ ɛhɔ ana ɛwɔ Nyankopɔn sɛ come let us go and confuse their language
Genesis chapter 11. Unyadajia kenkan. Ya nsan kosha verse bia because we nyina asamwa medical aka kire wo. Enti Onyankopɔn confuse ewiase ekasa. Eno ne ma kasa ahoro eba asase so. Na emom yehu Onyankopɔn ba ade ne de na nipa nyina kasa ba akopɛ. Fasa se mi to trim. Therefore we say sir, eya bɔne ena de kasa ahoro ba ewiase. Na emom enye tene intra. Enipa so den ena kofa kasa ahoro e de bae. Enti na so obi ka tell say ade so aka kasa ahoro ansa na waso Onyankopɔn ani a. Bible ne ye no. Transnadwene ho kɔ akiri. Ifrim fitiase no nanka ente saa. Ye free eno so no. Ade ba ko a eno so ɛho hia a me no edi hu dwuma. Bible agina so Mark chapter 16 verse 17 ade ko ni 18 no. Ɛho me twa di gina so sɛ ɛho ya baabi ba ko a asofo abai prophet for gina so Bible say sɛ wogidi a sankyerani bedi wachi wobɛyɛ sɛ na bɛka kasa horo enso so na meto abebo ase ɛno hwɛ saa adesua no din kan sɛ saa kasa na wɔ Mark chapter 16 no na Jesus Christ ɛne na somafo edumienu the 12 apostles no ɛna na ɛkasa wo fasa no tu trim hwɛ wo yɛ New Testament student a wo kɔ the book of Acts a Christianity ɛhyɛ ase no mu a miracles ayeka no enye Christopher nyina na ye miracles. Now all the time no na asomafo the apostles, and don't forget they were only 12 out of the thousands awu Nyankopɔn efre wo mo no etimidofo a wutie me Mark chapter 16 asofo no egina say Yesu ka say ye beka kasa hodo no me say enkwa kasa ye because na won ka ho na sa na wo ka ho empokura nso a Mark chapter 16 17 and 18 no eya den na akɔtwe kasa hodo ofiri ho ka say ugina eno so eka kasa hodo na ɔka say ɔwɔ bɛkaw na wum ɛde mo ye firi mu ana be bisa say ɔka say nkrofo no bɛnom poison ɔmnom poison so a ɛnyɛ ɔmo hwee na ada na de ɔmo ka ho asɛm wonte ye ɛwɔ United States of America sɛ Virginia honsori asɔfo ebi wɔse ogina saa gina bia yi na ɔde ɔwɔ ɛkɔ asɔre dɛm gina sɛ honkrokro se sɛ ɔwɔ kawa ɛnam honkrokro tumi nti no ɛnyɛ hwee na ɔwɔ no ka no ɛma ɔsɔfo no wuye wonkenka wonte da wɔ na asamu anya wo dia no kɔgye de ma wo ho a de esiri no enti ɛyɛ unfair to say the least asɔfo no bi wɔ hɔ no mu asabe nyamesam no amu no hyɛ da enim yɛ de bɛkyɛ no ɛna bi no wɔ hɔ no ma ɔwɔ nimdeɛ na so wahyɛ da waho yɛ frɛ bibi intellectual dishonesty ɛwɔ asase so onimwadeɛ no pɔtee na mo ɔhwɛ nipa no ɔka asɛm akyerɛ no ɔnhyɛ da enim edetwa sɛ ɔdane asɛm nani asɔfo bebree saa na ɔmo yɛ ɛwɔ ɛnɛ brɛ mu medafo a wotie me enti metwe wadi gyina Mark 16 sɛ ɛmo obi mfa na ada ɛsan sasama ɔmo ka no ankasa no ɔmo nyini ɔgye dia ɔnkɔkye ɔmo yɛhwɛ ɔkyere ben ɔpɛmre kɔkye no kura in the name of Jesus ka wa ɔbɛkye na ada no de ɔnkɔkye no na kasa hodo de sɛ de na cheap me ka kyerɛ odumadi so sɛ kasa hodo is very very cheap na kasa hodo any definition bia ɛwɔ ɔmo ɛka no mu de obi aka bia yɛ kasa hodo enti kofi a oka fiko adane kasa hodo yes ɛyɛ no ano no herem baba herem bebe ha wo de wani to fam tin na utie ɔmo a kasa no mpɔ mfa ne kasa hodo no almost ɔmo nyina the same thing ɔmo kan ndere bebe ndara baba yes ɔmo yɛ asɔfo de judgment besia saa na ɔmo yɛ wo se kasa hodo ne yɛka tongue no a meka kyerɛ wo sɛ yɛka tongue a ɛyɛ glossa ɛwɔ Greek asɛm no ɛkyerɛ language ɛno nti asɛm a wo gya so dem ayɛ nrebe sa o si nrebe hi o so se enya den o yɛnte asɛ no ɔma bɛ so kasa no because ade fa me kasa hodo me da papa a wo tie me no ɛhwɛ saa gyina bia no ade ɛbɛhwɛ Acts chapter 2 nso ɛbɛhwɛ yɛ no ne ɛbɛte yɛ ɛne sɛ
asomafo no ekasa kasa hodo on the day of Pentecost na omo ekasa no enipa na atwahia in their thousands our Pentecost edano enyina ete se asomafo no e di omo kromu kasa kasa kire omo saa semi ewo obia Bible mu midina saa bia no ene utufo na me kasa kire wo se edi adanse pefe se even omo so omo gi kasa hodo etumo no wo mo boa esan se kasa hodo no esiye ewo Acts chapter 2 no me be say question say edaso ye adwuma and say eni ho a the most tangible answer is obeka say eni ho esan say they are unable to speak those languages and there are some NSC here on the day of Pentecost enipa pempem every about 17 different countries and abeshia ne ka country bi o na mo a kasa a o kan edo so bebreu enti say kasa 17 countries a and just 17 languages impo because what languages mo no na ebenya dialects to say Ghana ha official language English probably the most predominant language Ghana ha Twi na no chiri no ye wo kasa hodo bebre na badi kaka jo say kasa bi enye papa enche kasa bi so the identity ye wo dialects bi na Ghana ha in fact Ghana ye wo more than 40 different dialects in this small country called Ghana fatu trim on the day of Pentecost no sa enkrofo free amama bebre so sa ebae no ebra kasa hodo eba for the first time no asomafo no ekae no omo obiara ete se ye ka ne kurom kasa obiara te se the asomafo no eka no omo ka wo mu kurom kasa medafo we wo Bible mu ana me bisa question se enne hohonsorefo ne Pentecost as the charismatic foi kasa hodo na omo ka no omo ka kwa na ete we are ya no Ghana question 1 Corinthians 14 no and na me no e be di ho dwuma no eno nti Acts chapter 2 no ye nyadaje ahwemu na me ka cho hwe se engrofo a eka kasa hodo no enipa be se edumi no ekasai ema enipa empempem ete wo mo enka ye free eno so no me no be hwe Acts chapter 8 asomafo nyuma etinwohwe na ho ene be hu se Paul ene emrante bi edi enkomo na ye bo wo mo asu esansa na John the Baptist ana edi kan abo woni asu na microphone enim Yesu Kristo asu bo na ye bo woni asu ewie ye no Paul ko hia won bisa won say na ye bo mo asu no wonya hon kronkron om se ye nti pempo sa hon kronkron bi e wo ba bi ana Paul say oh na ho adi mu ne ye bo mo asu hye wa mo say oh ye bo mo asu ye bo ye ne asu ade ye hye John the Baptist ne di mu about Acts chapter 19 and what's an American to say Acts 19 that's how about 8 or so but 19 yeah and Paul said oh John dear obo agensakra asu aka kire nipa no a omo eba no say omo nyi Yesu Kristo eni na Bible say ebra omo ete no omo akwan ema yebo omo asu na Paul de ne nsa egu omo so no omo tumi ka kasa ahoro fatu chirimo mijira eno so and I'm Acts chapter 8 verse 18 so ebe catch now say what New Testament times mono say akasa obi tumi kasa hodo a say onye apostle dia na age say apostle e de nensa ato ne so etie wo kwan ya Kristosom kwan so no ye fa so ema church member etum be cartons so osomafo ni ho de nensa abeto so na so cartons a enye no kore odofo a wutie me kai Romans chapter 1 verse 9 and 11 no especially verse number 11 Paul a catch Roman aso no say why not dey say opese okosra aso na ewo room no na oyim party hon kronkron achadie bi ade ma wo mo na che say for as long as Paul entumi ntu kwan enko room no sa hon kronkron achade na ye ka ho asem no say Roman aso no ensa eka entumi enyeye etimi say emre ne adaje no kasa bebre adifa okwan ya ebra kasa hodo ho ankasa no na nipa tumi fa so etumi nya okrokro tumi a ode kasa hodo no ebie mini adofo a ucheme na sasemi aye no kwasam apostles ana de won sa egu church members eso ansa na omotumi akakasa hodo evangelist anya apostle
prophet and apostle na Nyankopon nim de ntia oye na de no sa me na papa a wo tieme enti me no gina ho ekasa bebre chechiro mu sa ne obi so aka kasa hodo akwahye ne sa hwa na de nsa eto ne so won New Testament times mo no se ekasa obi tumi kasa hodo a sa wonya apostle de a na age se apostle e de nsa ato ne so enti ye wo kwan ya kristosom kwan so no ye fa so ema church member etum be cartons so smafo ni ho de nsa abeto so na so cartons a enye no kre onofo a wotieme me kai Romans chapter 1 verse 9 and 11 no especially verse number 11 Paul a catch Roman aso no say why not dey say opese okosra aso na e wo room no na oyim party hon kronkron achade bi ade ma wo no na cha say for as long as Paul entering to kwan enko room no sa hon kronkron achade na ye ka ho asem no say Roman aso no ensa eka entumi enyeye entumi say emre ne adaje no kasa bebre adifa okwan ya ebra kasa hodo ho ankasa no na nipa tumi fa so entumi nya hon kronkron tumi a ode ka kasa hodo no ebie bi na adofo a wo chene na sasemi aye no kwasam apostles ana de won sa egu church members eso ansa na omotumi aka kasa hodo evangelist and apostle prophet and apostle na Nyankopon nim de ntia oye na de no sa me na papa a wo chene enti me no gina ho ekasa bebre chechiro mu say ne obi so aka kasa hodo akwahye ne sa hwa na de nsa eto ne so was a pastor ho ahani anya pastor na de nsa to obi so e mo tumi kasa hodo hwa na de nsa eto so a was a hwa ahani obi kwa so kogina empoano no bo mpaye e na o kasa hodo wo ma me wata bia ma kasa bi na wo kabra obi say na me da na me so da e na me ti say ho enyunyu e de ben kika kan se ma huru obebre na the Bible e ka no e no wo de ye den Bible say agi say asomafo de won sa ato obi so ansa na ne nsa atumi aka tubi no a na ye de ka kasa ahoro no before me no eba Acts chapter 10 ene e be share owura bi e fa no Cornelius ni fie na Acts chapter 10 me catch now say asamo e wo ho no edi adanse say odifo Joel ne nkwamhye a ohye e wo Joel chapter 2 verse 28 and about 32 a ohye enkwam e ka say ebre bi ebeba onyankopon ebema hon kronkron aba obehye no hon kronkron no agu honam enyina so na ohye asese okeka ensama hudo bebre honam nyina no onyame won kronkron behye agu won so no me kire omu say ase e kire both Jews and Gentiles no enye necessary say meme ya honam baako ana wo wutie me wo ya honam ti all flesh no e kire individuals dabi na ejina ho ema Jews and Gentiles ana me twe wabi ejina so say on the day of Pentecost no hon kronkron to me no e de kasa hodo e baaye no e baaye e wo Jewfo eso Acts chapter 2 no ana Acts chapter 10 no Papa Cornelius no na oye Gentile oya mama muni onu so ni fie kasa hodo siye hon kronkron hwegu ye ma kasa hodo ye den esiye enti afufele Joel ne nkwam hye no a ohye ya say onyame behye no honhom agu ohonam enyina so no na Onyankopon afufele sa de no awie before me no eba 1 Corinthians chapter 12 Adam batwe waji gina so say kasa hodo no na eka akyade ahodo enkron 9 spiritual gifts a Onyankopon ede ma church members a no mo first century no emo no and speaking in tongues no na eka ho tinya the Church of Christ they can say speaking in tongues in the Bible ho e won pa ne won wa e won mo no e won mo ama e be wie say akona wiye sana me pese yere aya 1 Corinthians ana ye ba ebe chapter 12 no be kire say akyade bi enso nche akyade bi e bi sua sa de no enyina me fi wa me no ba 1 Corinthians chapter 13 e honso ana Paul ebe ka kire Corinthians no say we mu antokwa no omo ko e wo Corinthians nyina no ase ne say omu ni odo na odo ana eto entwada
na enkom hye de ebegu na kasa hodo nso ebre bi ba ebegyae ena me na Bible so ekyerɛkyerɛ wo sɛ enkom hye no wo sɛ ebegu no esi yampara kasa hodo no wo sɛ ebegyae no ɛno nso esiye ampara esa sɛ ɔkyerɛkyerɛ yemu ebre ko saa de no ebekɔ obeka sɛ de wie payo no eba ena obegu de ye fa ne fa no enti kasa hodo no na eye efa ne fa na bibi ba ewie payo na me kyerɛw sɛ de ewie payo no ɛno ene onyankopɔn asɛm the Holy Bible no a saa brɛ na ɛyɛ complete ɛno ɛna ne yɛfrɛ no sɛ de ewie payo a na ɛnam kwan so ɛba yɛ ka kyerɛw sɛ ɛne kasa hodo atwa me sɛ ɛnɛ yɛkuta complete Bible Paul ebra na onam na onkura complete Bible enti na ohia Revelations so onyankopɔn bɛyi bibia di ɛde akyerɛ no ne nkwam hyɛ na wo hyɛ no ɛno ɛne ne nsɛm na wo ka no ɛne yɛatwerɛ ɛwɔ Bible mu ɛde amayɛ no the 1 Corinthians 13 no ɛbɛkyerɛ mu sɛ onyankopɔn wɔ timetable a na kasa hodo ɛbɛkɔ awie na me ka kyerɛ sɛ saa timetable no aso taamu ama saa kasa hodo no atwam obi sɛ da so yɛ adwuma a na ada me da popa a wutie me na yɛba 1 Corinthians chapter 14 na ɛhɔ ɛna Paul bɛka kyerɛ Korintofoɔ no a na ebinom tumi ka kasa hodo no mpo sɛ so konkro akyɛdeɛ no so ɔmo si ɔmo ebebi a enka ɛyɛ na mmom ɔmo bɔ mpa yɛ na sɛ ɔmo hwɛ bibi a enka deɛ ɔmo hwehwɛ ɛne enkom hyɛ esan sɛ obi a ɔhyɛ enkom no ɔso ɛkyerɛ deɛ ɔka kasa hodo it is in your Bible odamupa a wutie me deɛ ɔhyɛ enkom no so kyerɛ deɛ ɔka kasa hodo ɛne yɛ bra na kasa hodo yɛ adwuma mpo no yɛ bɛka sɛ kasa hodo no nyadeɛ bi a yɛ de kasie bi saa 1 Corinthians chapter 14 hɔ no Paul ɛbɛka sɛ kasa hodo no ɛsɛ sɛ obi ka entiaseɛ bi etumi yɛ dɛ ɛbam ma me twe wadwen ɛde wo ɛkɔ Acts chapter 2 no sɛ ɛbra ɔmo kan no entiaseɛ bi ɛbam ana afei Paul bɛka sɛ so obi ka kasa bi a ɔnkasa nkyerɛ nipa na mmom honhom ɛna wɔka ahintasɛm ɛhɔ ɛna Pentecostals ɛne Charismatics adwane akɔhyɛ eti hili baba na ɔmo yɛ no ka wɔ sɛ Bible sɛ deɛ ɛka no obi nti asɛ na me twe wɔn kɔ 1 Samuel chapter 1 verse 9 ɛde ba ne 12 ɛfa maame Hana ho so ɔkɔ asɔ dem na ɔbɔ mpaeɛ no ɔno Nyankopɔn ɛkasa no Bible say ɛnam sasɛm ɔka no ɔne Nyankopɔn na ɛka na ɛyɛ nipa nti no ɔsɔfo Eli ɛbɛwura asɔ dem hɔ nanso wante asɛm a na Hana ɛka Bible say ohun sɛ ɔbesebese na no nem asɛm ɔka no deɛ ɛne deɛ wante bi koraa medɔfo asɛm a me no asua ɛwɔ tɔnso ho nyinaa enie na anɔpa yi mede Acts chapter 20 verse 20 ɛna ɛgya wɔ Paul said, how I kept back nothing that was helpful but proclaimed it to you and taught you publicly and from house to house adeɛ biara ehia betumi aboa mo nipa waboro so Onyankopɔn asum mo no Church of Christ yɛmfa enkame o na me nso so memfa enkame o hwɛ enema bebre yie na enada pii ena aba ewiase awurade boa next week sɛ mba wo nkyɛn a yɛbɛ introduce new topic yɛbɛsua Onyankopɔn asɛm mu wonya daagye a kɔsra Church of Christ biara ɛbɛn wɔ awurade Yesu Kristo sɛ and you shall know the truth and the truth shall set you free na mo bɛhu nokware no ama mo ayɛ adehye Onyankopɔn enhyira ene anɔpɛ next week yɛbɛsan ahyia bio the Churches of Christ salute you and good morning God richly bless you bye bye